Today we will discuss Coulomb's law from electrostatics. আমরা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স পার্ট থেকে তোমাদের কুলম্বস লটা আমি ডিসকাস করব। কুলম্বস ল কুলম্বস ল কুলম্বস ল যে মেনলি অ্যাপ্লাই হয়, দ্যাট ইজ যদি দুটো চার্জ Q1 and Q2, two charge separated by a distance r. The force between two charge is F varies as Q1 into Q2, R is constant. And for the second part, F varies as 1 by R square, Q1 and Q2 is constant. Now we write F varies as Q1 Q2 by R square. এখানে মনে রেখো এই Q1 and Q2, these two charge is considered as point charge, that is Q1 and Q2 is point charge. পয়েন্ট চার্জ বলতে আমি কি মিন করতে চাইছি, দুটোর ভেতর টোটাল ডিস্টেন্স ইজ আর, দ্যাট মিন্স সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স ইজ আর. নাও উই রাইট এফ ইকুয়ালস টু কি Q1 Q2 বাই আর স্কোয়ার. এখানে একটা লিমিটেশন আছে, তুমি মনে রাখবে Q1, the shape of the charge cannot be triangular shape or square shape. Simply very small spherical shape. Very small spherical shape. যখনই তুমি চার্জ দুটো কনসিডার করবে, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা দেখো পয়েন্ট চার্জ, এটাও পয়েন্ট চার্জ। এটা কিন্তু ট্রায়াঙ্গুলার শেপ হবে না, এভাবে স্কোয়ার শেপ হবে না। দিস ইজ দ্য লিমিটেশন, দিস ইজ দ্য limitation of Coulomb's law. Now we write, now
we write, now we write F equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square. This epsilon naught, this is called permittivity of free space. তুমি বলতে পারো মাধ্যমের পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক, পারমিটিভিটি অফ ফ্রি স্পেস। যদি তুমি দুটো চার্জকে ভ্যাকুমের মধ্যে প্লেস করো আর ডিস্টেন্সে, at that time the value of force within vacuum যদি ডিফারেন্ট মিডিয়ামে প্লেস করো, ফে উইদিন ওয়াটার, ভ্যালু অফ ফোর্সেস চেঞ্জ Q1 Q2, তাহলে ভ্যালু অফ ফোর্সেস চেঞ্জ। therefore permittivity of free space epsilon naught is the standard value। এর একটা স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু থাকে, কি হয়ে যায়, এই ভ্যালুটা হয়ে যায় 8.854 into 10 to the power minus 12 SI unit। SI unit means তুমি যদি এখান থেকে দেখো 4 পাইটা তো কনস্ট্যান্ট, যদি পজিশন চেঞ্জ করো এপসাইলন নট, ইউ রাইট 4 পাই এফ আর স্কোয়ার বাই Q1 Q2, that is Newton meter square Coulomb to the power minus 2. This is the unit of epsilon naught. This is the unit of epsilon naught. Now we consider the value, observe করো, F equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, and the value of K, that is 1 by 4 pi epsilon naught equals to 9 into 10 to the power 9 SI unit. That is the value of K, this total value is K, that means unit Newton meter square Coulomb to the power minus 2. Epsilon is called permittivity of free space. If Q1 and Q2 same nature means both the charge is positive or both is negative, the force is repulsive between two charges, clear? If
Q1 and Q2 placed within another medium. If Q1, Q2 placed Q1 and Q2 be placed another medium, say water or oil, in this case, if we consider if for another medium 1 by 4 pi epsilon m Q1 Q2 by r square. Epsilon m means permittivity of another medium. Naturally, force also change. Now write, say F0, this is for vacuum. We consider F0 for vacuum, Fm for another medium, you write F0 by Fm equals to, F0 means 1 by 4 pi epsilon naught, this value, into Q1 Q2 by r square, and for another medium 1 by 4 pi epsilon m Q1 Q2 by r square. After simplified, em by E0, this is called relative permittivity. Epsilon r, this is called relative permittivity. This is also called dielectric constant. This is also called K, dielectric constant. Later we will discuss about K. That means this equals to K. Therefore you write F0 equals to K Fm, or epsilon m equals to K epsilon naught. This is the explanation of Coulomb's law from electrostatics. Electrostatics means where both the charge does not move, it is at rest, and the distance between two charge is not changeable. Distance is constant, charge value also constant. In that case, and all the charge are considered as a point charge. This is called the explanations of Coulomb's law. Clear? আচ্ছা, এখন তোমাদের আমি কুলম্বস এর উপরে কিছু অ্যাপ্লিকেশনস, দ্যাট মিন্স দু একটা নিউমেরিক্যালস এক্সপ্লেন করব। আমি যে কোশ্চেনসটা এখানে নোট করেছি, আ ভেরি স্মল বল of mass 20 gram carries a positive charge 0.04 microcoulomb. অবজার্ভ করো, তুমি ইন দিস ওয়ে পজিটিভ চার্জ মেনশন করতে পারো।
0.04 microcoulomb. It is held stationary in air due to electric force, that is Coulombian force. Because charge is stationary, electric force means Coulombian force. By a charge fixed below it at a distance of 10 centimeter. That means distance between two charge is 10 centimeter. What should be the magnitude and nature of charge? যেখানেই চার্জ স্টেশনারি থাকবে, ফার্স্ট কনসেপ্ট যে দিস ইজ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স, চার্জ ইজ স্টেশনারি অ্যান্ড ডিস্টেন্স অলসো ফিক্সড, দ্যাট মিন্স অ্যাপ্লিকেশনস অফ কুলম্বস ল। নাও আমি যদি ডায়াগ্রামটা ড্র করি, কনসিডার করো এখানে মাসটা আছে, this is mass m, gravitational force act downward. তুমি এই পয়েন্ট থেকে the very small distance is center to center, another charge say q placed at a distance that is center to center distance is r. This is r. One of the charge say capital Q, another is small q. Therefore, first we consider mg force act downward. Surely, if the charge is at stationary mode, that means this force balanced by against force. Against force means repulsive force. Against force, this weight balanced by against force, this is repulsive force F. Surely mg downward, F upward, F upward. Therefore, we consider F equals to Coulombian force 1/4 pi epsilon naught q by r square is balanced by, again, F equals to mg. Therefore, we write 1/4 pi epsilon naught q by r square equals to mg. Now we take all the value are in SI unit. That means m equals to 20 gram. This is 20 gram. 20 gram means 20 into 10 to the power minus 3 kg. G 10 meter per second square. Capital Q is 0.04 microcoulomb. 0.04 microcoulomb means 10 to the power minus 6 coulomb. And the new charge of magnitude is Q. We find the value of Q. Surely the nature is positive because force is repulsive. One of the force is downward and F is upward. These two forces balanced by each other. Therefore, small q is the positive in nature because first charge is positive. Surely for repulsive force another charge also same nature. That means small q is positive in nature and small r equals to 10 centimeter, that is 10 into 10 to the power minus 2 meter. You substitute the value. This value is the standard value
9 into 10 to the power 9. Capital Q. You observed 4 into 10 to the power minus 8 into small q by R. R means 10 into 10 to the power minus 2 equals to M. M means 20 into 10 to the power minus 3 into 10. Clear? Therefore, the value of this small q, we find small q equals to 20, that is 2 into 10 to the power minus 1, 20 into 10 into 10 to the power minus 1 by 9 into 4, 36 into 10, or 2 by 36, that is 1 by 18 into 10 to the power minus 3 in terms of Coulomb. 1 by 18 means you write simply 1 by 18, that is 0.10, 100, 5. Again 100, almost 5. You write 10 to the power minus 3, or simply you write, this is the Coulomb, or 5.5 into 10 to the power minus 5 Coulomb, or you also write in this way 55 microcoulomb. ক্লিয়ার? তোমরা ক্যালকুলেশনটা মনে রাখবে, রেজাল্টটা প্রেজেন্ট করবে ইন টার্মস অফ মাইক্রোকুলম অর কুলম। যদি এর থেকেও ছোট ভ্যালু হয়ে যায় তাহলে তুমি প্রেজেন্ট করবে ন্যানোকুলম। পয়েন্টটা মনে রেখো। অ্যান্ড nature is positive because force is repulsive. Force is repulsive. তোমরা যদি স্ক্রিনশট দিতে চাও একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, আমি নেক্সট পেজে আসছি। আচ্ছা, তোমরা অবজার্ভ করো, এই যে সেকশনটা এটা আর স্কোয়ার আছে, দ্যাট মিন্স দিস ইজ আ স্কোয়ার, দ্যাট মিন্স আফটার দ্যাট এটা হয়ে যাবে -2, -1 স্কোয়ার -2, তাহলে এই সেকশনটা কী হয়ে যাবে? -2 -1 -3 -4, and this is also -4. This is -4. Therefore, this is -6. Therefore, 5.5 microcoulomb. তোমরা নিজের একবার ক্যালকুলেশন ভালো করে নেবে, কিছুই নেই, একদম সিম্পল ক্যালকুলেশনস, জাস্ট পাওয়ারটা তুমি চেঞ্জ করে নিও। এটা ফার্স্ট কোশ্চেন্সটার এক্সপ্লানেশন। আমি তোমাকে এখন দেখাবো সেকেন্ড কোশ্চেন্স। তোমরা শুরু করবে এইভাবে, সিম্পল কোশ্চেন্স থেকে শুরু করবে, আমরা তারপর আস্তে আস্তে আমাদের লেভেলটা তুলতে আরম্ভ করব।
নাও আমরা সেকেন্ড কোশ্চেনটা এক্সপ্লেন করব, একটু ভালো করে শোনো। সেকেন্ড কোশ্চেনটা কি এক্সপ্লেনেশন আছে? এগেইন আ পজিটিভ চার্জ ক্যাপিটাল কিউ is fixed at a point in space. There is another charge minus q which moves in a circular path of radius smaller. That means, say this is a positive charge capital Q moves in a circular path of radius r. This is a charge, of minus q. That means one is positive charge, another is negative charge. That means the force is attractive in nature around the given fixed charge. Assume that the electrostatic force between them is the only force acting on them. This signifies that gravitational force is very small with respect to electrostatics force. Clear? Therefore, these two force is attractive force. That means according to Coulomb's law, the force is attractive that is F equals to 1 by 4 pi epsilon naught QQ by r square. Clear? If the velocity of the charge small q is v and mass of the charge q is m. Therefore centrifugal force equals to m v square by r. This force is balanced by electrostatics force towards the center, centrifugal force away from the center. The velocity tangent to the path, this is v, and mass is m for this charge. Therefore electrostatics force is m v square. This is centrifugal force m v square by r.
and electrostatics force towards the center. Now we write mv square by r equals to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. Simplified this figure, we calculate the velocity v equals to 1 by 4 pi epsilon naught q by 1 of the r is cancelled, mr to the power half. This is v. If the particle moves through this circular path, then you write length of the circumference, that is circular path, length of the circumference 2 pi r, and velocity is v. Therefore time period, what is the time period? Total displacement for a complete oscillations, for a complete circle, by velocity. Time period t equals to 2 pi r by v. Just to write 2 pi, substitute the value, this v, you simply write 2 pi r by 1 by 4 pi epsilon naught q by mr to the power half. ক্লিয়ার? তুমি এটাকে সিম্পলিফাই করতে পারো, সিম্পলিফাই নাও করতে পারো, তুমি এখানেই ছেড়ে দাও। বুঝতে পেরেছ? ঠিক আছে, একবার দেখে নাও তোমরা পুরো পেপারটাকে। হ্যাঁ, যে কোনো রকম কোশ্চেন্স, এই ধরনের কোশ্চেন্স তুমি এখানেও ছাড়তে পারো, বা তুমি এটাকে সিম্পলিফাই করতে পারো, বাট এটা ইম্পর্টেন্ট নয়। ফিজিক্সে এই ক্যালকুলেশনটা থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তোমার লজিক। হ্যাঁ, ম্যাথস থেকে ক্যালকুলেশনটা ইম্পর্টেন্ট হবে, বাট এখানে তোমার লজিকটা ইম্পর্টেন্ট। টোটাল লেন্থ অফ দ্য সার্কামফারেন্স বাই ভি। তুমি যদি এটাকে সিম্পলিফাই করে দাও, এই যে লোয়ার সেকশনটা এটা ওপরে চলে যাবে টু দি পাওয়ার হাফ হয়ে। দেয়ারফর টি ইকুয়ালস টু, রেজাল্ট যেটা চলে আসবে 16, এই যে 4 আছে, এই 2টাকে ভেতরে ঢোকালে 16 হয়ে গেল। 16 পাই কিউব, এই যে পাইটা ভেতরে গেলে স্কোয়ার, এখানে একটা আছে কিউব, 8টা ভেতরে গেলে স্কোয়ার, এখানে আছে 1 আর কিউব, এম এপসাইলন নট বাই কিউ হোল টু দি পাওয়ার হাফ। ঠিক আছে, তোমরা বুঝতে পেরেছো? এটা ভালো করে দেখবে, অবজার্ভ করবে, এবং প্রত্যেকটা কোশ্চেন্স নিজেরা কপিতে নোট করবে। খালি ভিডিও থেকে ক্লাস করবে না, তাহলে বুঝতে অসুবিধা হবে। তোমরা কপিতে নোট করে নিজের মতন নিজের ল্যাঙ্গুয়েজে এটাকে এক্সপ্লেন করবে। তোমাদের সাথে আমার নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হবে। সেদিন আমরা কুলম্বস লয়ের another part, that is vector form of Coulomb's law and its different applications,
আমরা এক্সপ্লেন করব। ওকে, বাই।